linear equations in two variables. General form: ax plus by plus c is equal to 0, where a and b are not 0 at the same time. Example of linear equation in two variables: x plus y is equal to 5. Coefficient of x is 1, coefficient of y is 1, and constant term is 5. It has infinite number of solutions. Like this. Take x is equal to 1. 1 plus y is equal to 5. Therefore, y is equal to 5 minus 1. That is equal to 4. Take x is equal to 2. 2 plus y is equal to 5. Therefore, y is equal to 5 minus 2. That is equal to 3. Take x is equal to 3. 3 plus y is equal to 5. Therefore, y is equal to 5 minus 3. That is equal to 2. Thus, 1/4, 2 3, 3 2 are the solutions of the equation. See again, linear equation in two variables. It is the first chapter in part 1. General form of linear equation in two variables is ax plus by plus c is equal to 0, where a and b are not 0 at the same time. Its example, a simple example, x plus y is equal to 5. It has infinite number of solutions like this. Take x is equal to 1. Put in the equation 1 plus y is equal to 5. Therefore, y is equal to 5 minus 1, that is 4. Take x is equal to 2. Here 2 plus y is equal to 5. 2 तिकडे शिफ्ट केला, y is equal to 5 minus 2, that is 3. Take x is equal to 3. 3 plus y is equal to 5. Y is equal to 3 तिकडे शिफ्ट केला, 5 minus 3, that is equal to 2. Thus, 1 4 2 3 3 2 are the solutions of the equation.
Now we will see activity on first page of your lesson number 1, that is linear equation. 6m plus 5n is equal to 7. Here there are two variables m and n and their powers are 1, 1 respectively. Therefore it is linear equation. Take another example. 7x square minus 5y is equal to 2. Here two variables x and y, but power of x is 2. Therefore it is not linear equation. If root 2x plus root 2y is equal to 7. Here there are two variables x and y and their powers are 1 respectively, therefore it is linear equation. 0x plus 5y is equal to 2. Here also there are two variables x and y having powers 1, therefore it is linear equation. Now 3 upon x plus 2 upon y is equal to 2. In this case, x and y are variables in denominator, therefore it is not linear equation. Last one, 4xy minus 4y minus 8 is equal to 0. Here first term is xy, that means power becomes 1 plus 1, therefore it is not linear equation. Now here we are considering linear equations in which case it is linear equation and in which case it is not linear equation. It is activity on first page. 6m plus 5n is equal to 7. m and n are variables having powers 1 each. m आणि n हे व्हेरिएबल्स आहेत, प्रत्येकाची पॉवर 1 आहे, म्हणून ते लिनियर इक्वेशन आहे. 7x square minus 5y is equal to 2. x square, x ची पॉवर 2 आहे म्हणून ते लिनियर इक्वेशन नाही. रूट 2x plus रूट 2y is equal to 7. x आणि y दोन्हीच्या पॉवर्स 1 आहे म्हणून ते लिनियर इक्वेशन आहे. 0x plus 5y is equal to 2. इथे जरी कोएफिशिएंट शून्य असला तरी x आणि y हे दोन व्हेरिएबल कन्सिडर करू शकतो म्हणून हे लिनियर इक्वेशन आहे. 3 upon x plus 2 upon y is equal to 2. इकडे x आणि y डिनॉमिनेटर मध्ये म्हणून हे लिनियर इक्वेशन नाही. 4xy या टर्म मध्ये x y हा प्रॉडक्ट आहे, मग ओव्हरऑल जर पॉवर घेतली त्याची सम केली तर ती 2 येते म्हणून हे लिनियर इक्वेशन नाही. Next point, last year simultaneous equation सॉल्व करण्याच्या दोन मेथड आलेल्या आहेत, इलिमिनेशन मेथड आणि सबस्टिट्यूशन मेथड. तर त्या बेसिसवर आपण प्रॉब्लेम्स पाहणार आहे. सायमल्टेनियस इक्वेशन म्हणजे काय की दोन इक्वेशन सायमल्टेनियसली कन्सिडर केली
x plus y is equal to 5. Second one, x minus y is equal to 3. These are two equations having two variables. In first equation, x plus y is equal to 5. In second equation, x minus y is equal to 3. हे सायमल्टेनियस इक्वेशन एलिमिनेशन मेथडने सॉल्व करत असताना एकाचा एक व्हेरिएबल इलिमिनेट झाला पाहिजे, म्हणजेच एक्स किंवा वाय हा कॅन्सल झाला पाहिजे. मग जर इथे ऑब्झर्व केलं तर एक्स एक्स सेम कोएफिशिएंट विथ सेम साइन, सेम कोएफिशिएंट सेम साइन जर असेल तर सबस्ट्रॅक्ट करा कॅन्सल करण्यासाठी. y मायनस वाय सेम कोएफिशिएंट अपोजिट साइन आहे, कॅन्सल करण्यासाठी ऍड करा. या एक्झाम्पल मध्ये सॉल्व करण्यासाठी तुम्ही ऍडही करू शकता, सबट्रॅक्टही करू शकता. आपण ऍड करूया. ऍड 1 and 2. ऍड इक्वेशन 1 and 2. x plus x 2x, y minus y cancels, 5 plus 3 8. Therefore x is equal to 2 multiply इकडे divide येईल 8 upon 2. Therefore x is equal to 4. दोन व्हेरिएबल पैकी एकाची किंमत आल्यानंतर ती कुठल्या इक्वेशन मध्ये पुट अप करा. पुट x is equal to 4 in equation 1. We get इथे टाकले 4 plus y is equal to 5. Y is equal to 5 minus 4. Y is equal to 1. Therefore x 4 y 1. सिंपल ब्रॅकेट मध्ये किंवा ऑर्डर्ड पेयर मध्ये लिहायचं इज द सोल्युशन. दिस इज द मेथड ऑफ इलिमिनेशन. इथे ही जी सायमल्टेनियस इक्वेशन्स आहेत, सायमल्टेनियस इक्वेशन्स म्हणजे दोन इक्वेशन्स दोन व्हेरिएबल ही सॉल्व करत असताना आपण इलिमिनेशन मेथड वापरलेली आहे. इकडे y आणि y दोन्हीची साइन डिफरंट आहे, ऍड केलं तर कॅन्सल होतील. x मग पहा x प्लस x 2x, y मायनस y कॅन्सल, 5 प्लस 3. Therefore x is equal to 2 इकडे डिवाइड झाला 8 upon 2. x is equal to 4. एका व्हेरिएबलची व्हॅल्यू आली ती दुसऱ्या इक्वेशन मध्ये पुटअप, कुठल्या इक्वेशन मध्ये पुटअप करा. पुट x is equal to 4 in equation 1. इकडे 4 plus y is equal to 5. मग y is equal to 5 plus 4 इकडे मायनस येईल 5 minus 4. मग 5 minus 4 1 येईल. इक्वेशनचं सोल्युशन येईल 4 1 is the solution. आता आपल्याला सायमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करण्याची जी 9th मेथड आहे त्याने 1.1 एक्सरसाइज मधले क्वेश्चन सॉल्व करायचे आहेत. तर फर्स्ट क्वेश्चन मध्ये ऍक्टिव्हिटी आहे. फर्स्ट इक्वेशन है 5x plus 3y is equal to 9. इक्वेशन नंबर 1. 2x minus 3y is equal to
12. Equation number 2. This is given in the activity form. म्हणजे ब्रॅकेट्स फिलअप करायचे. हे दोन इक्वेशन्स पाहिले तर x चे कोएफिशिएंट आहेत 5 आणि 2. y चे कोएफिशिएंट आहेत +3 आणि -3. जर हे कोएफिशिएंट सेम आहेत विथ अपोजिट साइन तर आपण ऍड करतो. ऍड इक्वेशन 1 and 2. Add equation 1 and 2. 5x plus 2x. 5 plus 2, 7x. Plus 3y minus 3y cancels. 9 plus 12, 21. Therefore, x is equal to 21. 7 इकडे multiply, इकडे divide. Divide by 7. X is equal to 7 3s are 21. X is equal to 3. Put x is equal to 3 in equation 1. मैं x is equal to 3 equation 1 मध्ये put up केला. 5 into 3 plus 3y is equal to 9. Next step, 5 3s are 15 plus 3y is equal to 9. 3y is equal to 9 plus 15 तिकडे minus होईल. Minus 15. 3y is equal to 9 minus 15, that is minus 6. Y is equal to minus 6 upon 3. Now y is equal to minus 2. That means minus 3 minus 2 is the solution. See again. First equation 5x plus 3y is equal to 9. Second equation 2x minus 3y is equal to 12. Here coefficient of x 5, 2 they are different. But coefficient of y 3 minus 3 they are same. Constants are 9, 12. Now 3 minus 3, that means same coefficient with opposite sign. We have to add equation 1 and 2. 5x plus 2x, 7x. 3y minus 3y cancels. 9 plus 12, 21. 7x is equal to 21. Therefore, x is equal to 7 multiply इकडे divide 21 divided by 7. Therefore x is equal to 3. Put the value of x in equation 1. Put x is equal to 3 in equation 1. Here 5 into x की value 3 plus 3y is equal to 9. 5 3s are 15 plus 3y is equal to 9. Plus 15 तिकडे minus होईल. 9 minus 15. 3y is equal to 9 minus 15. That will be equal to minus 6. Y is equal to minus 6. 3 इकडे divide. Minus 6 divided by 3. Y is equal to minus 2. Therefore 3 minus 2 is the solution. This question is given in activity form. Now question number 2. Solve the following simultaneous equations. First one, 3a plus 5b is equal to 26. A plus 5b is equal to 22.
To solve this equation by elimination method, coefficient of A 3 and 1, they are different. Coefficient of B 5 and 5, they are same. Same coefficient with same sign. Subtract 2 from 1. Subtract equation 2 from 1. Now in subtraction, change the signs of second equation. Plus change to minus, plus change to minus, plus change to minus. 3a minus a, 2a. 5b minus 5b, cancel. 26 minus 22, 4. Therefore, a is equal to 2 divided 4 upon 2. A is equal to 2. Put A is equal to 2 in simpler equation. This is simpler. इथे put up केलं 2 plus 5b is equal to 22. Therefore, 5b is equal to 22 minus 2 plus 2 तिकडे minus 2 होईल. 22 minus 2, that is 20. Therefore, b is equal to 5 divided 20 divided by 5 is equal to 4. 2, 4 is the solution. See again. First equation 3a plus 5b is equal to 26. Second one, a plus 5b is equal to 22. Now, here coefficient of a 3 and 1. That of b